Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez. En esta ocasión vamos a hacer un challenge de código. Voy a tratar de hablar en español y también en inglés, si no es molestia para nadie. Voy a crear aquí un nuevo archivo, que sea un archivo HTML. Y vamos a poner por nombre challenge, solamente así, challenge. Y luego .html, obviamente. Vamos a crear. Y aquí pueden ver que sale un template de Hello World, por ejemplo. Pero yo simplemente voy a poner aquí, por ejemplo, challenge to swap or exchange two variables. Como swap significa como intercambiar, y exchange es también eso mismo, como intercambio. Two variables. Entonces aquí voy a ponerle, aquí abajo voy a crear el script de JavaScript. Script. Y aquí voy a decirle type. Así mismo como está ahí ya. Text. Podemos ponerle directamente JavaScript, pero no es la gran cosa, la verdad. Y le ponemos aquí esto cierre. Ok, ahora vamos a crear las variables. El challenge requiere lo siguiente: to exchange the two variables and not changing their names. Siéndoles sinceros, yo tengo varias formas de hacerlo, pero la forma en la que yo vi en un curso es la que voy a usar porque parece más lógica, en cierto modo, porque estás intercambiando. I have one way of doing this, but I'm gonna use the one that I saw in one course because it is the most being sincere, being honest, sincere, or being truthful. This is the most, actually, the most convenient way. First, second, here, second. Ahora, first, second, aquí yo voy a ponerle simplemente, voy a crear como que un arreglo. Entonces en el arreglo yo voy a decir que quiero que se llame, por ejemplo, a ver, var así mismo como de arreglo. Y le ponemos aquí que el primer elemento del arreglo va a ser el segundo. Y el segundo, el primero. Realmente hay otra forma de hacerlo, pero honestamente esta me parece más lógica. Y ahora, cuando yo lo voy a imprimir, voy a hacer así, miren, console log. So when I'm going to print it, I'm going to just say console log R, and I'm going to say number 1, and then comma, or R, then we're going to say R 0, and we close the parentheses here, and that's it. And you would say, is that actually correct? And you will see that yes, it is. I mean, we are exchanging the position of the value on the printing on it, but we can also save the value inside of an array since the very beginning. What I'm trying to say is that instead of putting variables, we could have used an array, but we used variables, so it's more clear this way than even the one that I saw in the course, being honest to you. So let's just save, and let's run it. Let's see.
Aquí we got the challenge, and let's see the console if I can see. Show logs. And you can see first, second. Let's see. Let's go down here again. Oh, it is because first. It is because you see, for example, the number 1 is actually the A, so that's why it is showing first. And the number 2 here is B. That's why in the first position is showing actually the second. So let's change it to this way. I mean, just like this. And that will work. We can close this. I don't know how to close it, being honest. Oh yeah, I got it. Now let's show the console here. And you can see that it's swapped. I mean, it's exchanged. Ya pueden ver que está intercambiado. Y ya, está. Honestamente, esta forma es mejor que la que él tenía el curso en sí. El curso se llama How Much You Know JavaScript, algo así. No, yo creo JavaScript Challenges. So I'm gonna put it as a title here. JavaScript Challenges, and I'm gonna put the number of the challenge, which is I think like the number 38. Oh, look how interesting. That's it. So now we can close this. That was everything. I mean, that was. Now if I close here and I run it again, you can see that in the title here it says clear JavaScript challenge, just as the title that I put on here. And if you're wondering where I got this editor, where it was on internet, so that's why you maybe will not see this video very easily on internet, because this editor is not very common, being honest. But as my computer is not working, I am using this one just to show you a new challenge. I decided to stretch out my coding knowledge and to share it with you. Y recuerden que Jesús los ama mucho más que un montón de páginas y cuadernos. Remember that Jesus Christ loved you much more than a lot of papers and books, or quote unquote notebooks.